Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prashtaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Niti Namine Namaste Sarasvati Devi Gauravani Vachayane Nirvishesha Shunyavadi Vishakadesha Tarine Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadara Shivasari Gauravakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 We are reading from Srimad Bhagavatam, 4th canto, chapter 29, talks between Narada and King Parachinabarhi, text 48, translation, purport by His Divine Grace, Nitsi Bhaktivedanta Swami Prabhupada. И така ще учим от Бхагаватам, 4-та песен, 29 глава, разговора между Нарада и Прачинабархи. Текст 49, превод и пояснение от него божествено съвечера на Бхакти-yoga Swami Prabhupada. Swamlokam naviduste vai. Swamlokam navidustante. No. Memory is short. Swamlokam naviduste vai. Swamlokam naviduste vai. Yatra devo janardana. Yatra deva janardana. Ahudumra diyo vedam. Ahudumra diyo vedam. Sakarmakam atat vidaha. Sakarmakam atat vidaha. Svam lokam naviduste vai. Swamlokam naviduste vai. Yatra devo janardana. Yatra devo janardana. Ahudumra diyo vedam. Ahudumra diyo vedam. Sakarmakam atat vidaha. Sakarmakam atat vidaha. Lokam Lokam abode. ubito. Na Na never. никога. Viduhu Видо no. знаят. Te such persons. Такива хора. Why certainly. Несъмнено. Yatra Ятра where. където. Devaha the Supreme Personality of Godhead. Върховната божествена личност. Janardana Janardana Krishna or Vishnu. Кришна или Вишну. Ahu speak. Говорят. Dumradiya Домрадия. the less intelligent class of men. Неинтелигентните. Неинтелигентни. Vedam Веда. the four Vedas. Четирите веди. Sakarmakam Сакармакам. full of ritualistic ceremonies. Пълни с описания на ритуални церемонии. Atadvida Атад видаха. persons who are not in knowledge. Хора, които не притежават знание. Translation: those who are less intelligent accept the Vedic ritualistic ceremonies as all in all. Превод. Неинтелигентните смятат, че няма нищо по-важно от ведическите обредни церемонии. They do not know that the purpose of the Vedas is to understand one's home where the Supreme Personality of Godhead lives. Те не знаят, че същинската цел на ведите е да помогнат човека да разбере кой е истинския му дом, мястото, където живее върховната божествена личност. Not being interested in their real home, they are illusioned and search after other homes.
Тъй като са във властта на илюзията, те не искат да се върнат в своя истински дом, а търсят други убежища. Purport. Generally, people are not aware of their interest in life to return home back to Godhead. Пояснение. Хората обикновено не знаят, че най-доброто за тях е да се върнат вкъщи и обратно при Бога. People do not know about their real home in the spiritual world. Те не са чували за своя истински дом в духовния свят. In the spiritual world, there are many Vaikuntha planets, and the topmost planet is Krishna Loka, Goloka, Vrindavan. В духовния свят има много планети, те се наричат Вайкунти и най-висшата от тях е Кришна Лока, Голока, Вриндавана. Despite the so-called advancement of civilization, there is no information of the Vaikuntha Lokas, the spiritual planets. Въпреки привидния прогрес на човешкото общество, хората не знаят нищо за духовните планети Вайкунта Локите. At the present moment, so-called advanced civilized men are trying to go to other planets, but they do not know that even if they go to the highest planetary system, Brahmaloka, they have to come back again to this planet. Съвременният цивилизован човек се опитва да отиде на други планети, но не знае, че дори да стигне до най-висшата планета в тая вселена, до Брахмалока, пак ще трябва да се върне тук на Земята. This is confirmed in Bhagavad Gita 8.16. Bhagavad Gita 8.16 потвърждава това. Brahma bhuvana loka punna avartinorjuna mamupetya tu kaunteya punna janmana vidyate. From the highest planet in the material world down to the lowest, all are places of misery wherein repeated birth and death take place. But one who attains to my abode, O son of Kunti, never takes birth again. Всички планети в материалния свят от най-висшата до най-нишата са места на страдание, където царува безконечно раждане и смърт. Но който достигне до моята обител, о сине на Кунти, повече никога не се ражда. If one goes to the highest planetary system within this universe, he still has to return after the effects of pious activities are finished. Дори да отиде на най-висшата планета в тази вселена, човек отново ще трябва да се върне обратно, когато се изчерпат резултатите от благочестивите му дела. Space vehicles may go very high in the sky, but as soon as their fuel is finished, they have to return to this earthly planet. Космическите кораби може да се издигат много високо в открития космос, но щом им свърши горивото, са принудени да се върнат пак обратно тук на Земята. All these activities are performed in illusion. Всички тези дейности са плод на илюзията. The real attempt should now be to return home back to Godhead. Единствената реалност, за която се струва човек да положи усилия, е да се върне у дома обратно при Бога. The process is mentioned in Bhagavad Gita, Yanti Mat Yajino Pima. Those who engage in the devotional service of the Supreme Personality of Godhead return home back to Godhead. Начинът за постигането на тази цел е разкрит в Бхагавад Гита Янти Мат Яджино Пимам. Къщи при Бога се връщат тези, които отдават на Бога предано служение. Human life is very valuable and one should not waste it in vain exploration of other planets. Човешкият живот е изключително ценен, който не бива да се пропилява безплодно изследване на други планети. One should be intelligent enough to return to Godhead. Човек трябва да прояви поне малко разум, за да се върне вкъщи при Бога. One should be interested in information about the spiritual Vaikuntha planets, and in particular the planet known as Goloka Vrindavan, and should learn the art of going there by the simple method of devotional service, beginning with hearing, Shravanam Kirtanam Vishnu. Той трябва да се стреми да узнае за планетите във Вайкунта, особено за планетата наречена Голока Вриндавана, и да овладее изкуството, с което може да стигне до там. Изкуството на правилно служение, започващо с слушането Шраванам Киртанам Вишну. This is also confirmed in Srimad Bhagavatam 12.351.
Затова се говори и о Шримад Бхагаватам 12.3.51. Kale dosha nide rajan asti yeko mahaluna kirtanareva krishnasya mukta sangat param vrajet. One can go to the supreme planet Parang Vrajet simply by chanting the Hare Krishna mantra. Човек може да постигне върховната планета Парам Vrajet просто като повтаря мантрата Харе Кришна. This is especially meant for the people of this age, Kalea Dosha Nide. Това важи с особена сила за хората от съвременната епоха, Калея Доша Ниде. It is the special advantage of this age that simply by chanting the Hare Krishna mantra one can become purified of all material contamination and return home back to Godhead. There's no doubt about this. Изключителното преимущество на епохата, в която живееме, че просто като повтаря Махамантрата Харе Кришна, човек може да се пречисти от всичките си материални замърсявания и да се върне обратно вкъщи при Бога. Този факт не подлежи на съмнение. Svam lokam navidustevai yatra devo janardanaha ahudhumra diyo vedam samarkamam atat vidaha. Those who are less intelligent accept the Vedic ritualistic ceremonies as all in all. They do not know that the purpose of the Vedas is to understand one's own home, where the Supreme Personality of Godhead lives. Not being interested in their real home, they are illusioned and search after other homes. Неинтелигентите смятат, че няма нищо по-важно от ведическите обредни церемонии. Те не знаят, че същинската цел на ведите е да помогнат на човека да разбере кой е истинският му дом. Мястото, където живее върховната божествена личност. Тъй като са във властта на илюзията, те не искат да се върнат в своя истински дом, а търсят други убежища. Svam lokam, your own abode. Navidustevai, they don't know what is actually your home. Свам локам, всъщност те не знаят кой е истински им дом. Nate vidu svartagatim Vishnum Prahlad Maharaj says, people don't know what is the real goal, where is the real home. Прабхат Махарадж казва, че хората не знаят каква е истинската цел и какъв е истинския дом. Bahya Artimanana, they are interested in external goals or homes. Те са заинтересовани от външни цели или външни домове. So all these other homes which are mentioned here, they are searching after other homes. They are all temporary. You may be in that home for some time, but sooner or later you are being kicked out. Всички тези домове, за които се говори тук, които са различни от истинския ни дом, те са временни и с течение на времето, без значение какви домове постигнете, ние ще бъдем изритани от тях. Generally we don't like to be kicked out of our home, right? No, definitely not. В повечето случаи на нас не ни харесва да бъдем изритани от нашите домове. My home is my castle, right? That's Моя the дом, English expression. Not ordinary, моя just a castle. It's very... замък, моя замък, моя дом, моя замък. Or Ние обикновен дом просто имам замък. another home, sweet home. А има друга дом, сладък дом. Even if it's a dump, it's my home. Дори да е такава дупка, пак е моя дом. And you don't like to leave. Ние не искаш да го заставиш. But here it's pointed out, Prabhupada quotes Bhagavad Gita, where Krishna says, Abrahma bhuvana loka puna avarti norjuna. What's the problem with all these different homes? Шрила Прабхупада цитира Бхагавад Гита и казва какъв е проблема на всички тези домове. Krishna points out to Arjuna that even if you go to the best home imaginable in the material world, Както Кришна споменава на Арджуна, дори и да отидеш в най-добрия дом,
still you will... който е споменат в материалния свят. Yeah, it may be the best place imaginable. Представи си най-доброто място, което изобщо може да си представиш. Better than the castle. По-добро даже от твоя замък. And in England, in Germany also, in France, all these places you have castles. В Англия, Франция и Германия има места, които са замъци. And some we have some castles also as our temple. Mayapur is a castle. Имаме някои от тях, като Ню Майяпур, някои от нашите храмове. Също Ню Майяпур е в такъв замък. In the 80s in England they had Crew Court, Chaitanya College, which also kind of castle. Not this type, not the one with, but it's big place, and, castle type. 80-те също имало такова училище, което също било от типа на замъците. And in Germany we had a castle when Prabhupada visited in 1974. Schloss. Schloss means castle. That was very nice castle. И също, когато Прабхупада на посети 1974 в Германия, също имахме такъв шлос. Шлос означава на немски Yes. Yeah. Anyway. Замък. So anyway, but that was a small-time castle. The famous ones, everybody has seen pictures of German castles with big towers and big walls, and so we may be very attached to all this, but sooner or later you are kicked out and the castle falls apart. И в Германия, разбира се, всички знаят, има много по-известни замъци с различни орнаменти, но колкото и да е велик замъка, с течение на времето той почва да се разпада и ти биваш изритан от него. Generally, castles are ruins nowadays because they're hundreds of years old. Защото замъците са вече построени от преди стотици години и сега започват да се разпадат. But if you have a castle on Brahmaloka, that's a different category. Но ако имаш замък на Брамалока, тогава това е по-различна категория. But Krishna says, even that is not a good idea. Но Кришна каза, че дори това не е добра идея. Because Puna, Arvartin Arjuna, birth and death take place even there. Защото Кришна казва, че раждането и смъртта дори там се случват. He said before, Ashashvatam, Dukalayam Ashashvatam, all these places, it doesn't matter where you go, they're places of misery. И Кришна каза преди това в Бхагавад Гита, че където и да отидеш, на което и място да отидеш, това ще е място, където ще ти се случват страдания. But he says, Mamu Petya, if you come to me, then Puna Janmana, Navidya, you don't see any more birth and death. Но той казва, но ако дойдеш при мен, повече няма да видиш раждане и смърт. So that's the whole point of this verse, that we should know what is the real home. Това е основният момент на този стих, че ние трябва да знаем кой е наш истински дом. And not be illusioned by so-called other homes, which are temporary. И да не бъдем заблуждавани от другите така наречени домове, които са временни. So it's all due to ignorance, simply. Всичко това просто се случва само единствено заради невежеството. As Prabhupada says here, despite of so-called advancement, we think this civilization is the most advanced in history. There's no information of spiritual lokas or planets. Шрила Прабхупада казва, въпреки така наречения напредък, ние мислим, че сега много сме напреднали с тази цивилизация, но въпреки този напредък хората нямат никакви познания за вайкунта планетите в духовния свят. Yeah, we are very busy actually, especially now in this time, going to other planets. Така да се след това той споменава, че хората са много заети с усилия, особено в днешно време, да отидат на други планети. And of course not the highest, because that's too far away. И разбира се, не до най-висшите планети,
защото това е твърде далече. So now we send some rovers to Mars. Rovers? Yeah, rover is a machine. Roving, which goes around and takes photographs and drills and takes out some earth from some rock from Mars. Сега има такива машини, които са вече на Марс и там събират, пробиват, сондират и събират различни такива материали от Марс. Yeah, and we have, they could fly for a few seconds. 30 seconds flying was like the greatest achievement of human civilization, of science. Flying on Mars for 30 seconds was like, we are really advanced now. Never ever was done before. И тези машинки там имат способността да летят или да се предвижват на Марс за 30 секунди. И това е най-великото постижение на науката в днешно време. Никога преди това не е било възможно това да се случи. And of course all this is very expensive. Разбира се, всичко това е много скъпо. What is coming soon in a few years, well, they're trying now, anyway, to go back to the moon with the Artemis program. Опитват се сега, това, което се опитват след няколко години да се върнат на Луната с такава... Artemis is the goddess of hunting. Тая Артемида, такова... Diana Artemis. Anyway, they're given a nice name, Artemis. So this will cost about $93 billion, which is 93,000 million. И това ще струва $93 милиарда, което е 93 хиляди милиона долара. To do what? Какво ще направят? They want to establish a gate. From there, then they will go to Mars. But now with some people, not just sending a rover. And that's the plan. Искат да направят такава станция, като врата, с която да са способни от там да стигнат до Марс. И вече смятат до Марс да пратят и някакъв човек. So, this is just actually a waste of time. Това цялото е просто загуба на време. I mean, you will not be able to live there. Не си способен да живееш там. That is very clear. Това е много ясно. But still, you think by going and studying it, we will have some more knowledge how the universe came into existence. This is one aspect. Един от аспектите е, че те си мислят, че когато отидат и изследват там, ще могат да дадат по-пълно обяснение на Вселената. But even if you know that, so what? What's the benefit? Дори да знаеш, дори да е така, каква е ползата? You still have to take birth, subject to repeated birth and death. И въпреки това ще бъдеш подложен на повтарящи се раждане и смърт. Because knowing all this or studying another planet, there's no real benefit. Знаейки всичко това или изследвайки друга планета, наистина няма никаква истинска полза. Like, we have to understand what are the real problems of life. Ние трябва да разберем какви са неистинските проблеми в живота. The real problems are that we are subject to birth, death, old age and disease, which are unwanted, and we don't have a solution. Истинските ни проблеми са, че ние сме обект на раждане, смърт, старост и болести и наистина нямаме друго разрешение на този проблем. And there is no solution within the material world. Няма разрешение на този проблем в материалния свят. You may go to the highest planet even, what to speak of some insignificant planet like Mars or the Moon, but this problem will not even be solved on the highest planet. Може
да достигнеш дори най-висшата планета, ако да говорим за някаква незначителна планета, като Марс или Луната, но дори и там няма да можеш да разрешиш този проблем. So the only solution is to, yes, transcend the material atmosphere and go to spiritual atmosphere. Единственото разрешение е да се трансцендира материалната атмосфера и да човек да достигне до духовните планети. Robert points out human life is very valuable. Пропада, по-надолу споменава, че човешкият живот е много ценен. So what is the value? The value is you can ask these questions. First of all, why do we have to undergo birth, death, old age and disease, which are undesirable? Is there any solution? This question should be asked. Какво му е толкова ценното на този човешки живот? Че в този човешки живот човек може да запитва, защо аз трябва да преминавам през всички тези различни видове страдания. Other living entities cannot ask these questions and look for a solution. Другите живи същества не могат да питат подобни въпроси и да търсят разрешението на тези проблеми. You can go to this dog and sit him down and, explain what is your problem. Можеш да отидеш вънка при кучето, което е отвънка, и да седнеш и да го попиташ. Виж сега, имаш различни проблеми. Prabhupada mentions какво е разрешението на твоите проблеми? Prabhupada mentions this, that when he spoke about what's the difference. We may have a dog sitting here, and we may speak, but they don't understand nothing of what we are telling. Шри Прабхупада казва, може дори едно куче да седне тук и да слуша. And then, но то няма да разбере абсолютно нищо от това, за което се говори. And if human beings act the same way, then what's the difference? They're no better than actually an animal. И ако имаме също и човешко същество, което действа по същия начин, каква е всъщност разликата, казва Шри Прабхупада? То е също на практика. One doesn't understand the value. You don't understand the value of human life and how it should be used. Ако човек не разбира колко е ценен човешкия живот и как трябва да бъде използван, therefore, one should not waste it in this life. One should not waste it by exploring other planets. What's the use? Тук се казва, човек не трябва да си прекалява времето, като се опитва да изследва други планети. I mean, really think about it. What's the use? What do you gain? Наистина се замислете. Какво ще спечелиш? Even if you think we are going to understand more about how the universe came about, even that is useless. Дори да постигнат знание, с което разберат как се е създала Вселената, дори и това ще е безполезно. I mean, let's take, you are now the atheist. You defend this idea. What's the use of having knowledge how the universe came into existence? Is there any use? Да кажем, че сте такива атеисти. No, we're not challenging. Yes. You are all atheists. You have to convince me that there's any use in knowing how the universe came into existence. Да кажем сега, че вие сте атеисти и искате да ме убедите в това, че има смисъл да разберем как Вселената се е сътворила. Може ли някой от вас да ми докаже? What's the use? Какъв е смисъл? You're spending $93,000 million. I mean, you're spending already a lot before that, but that's just this one mission, going again back to the moon with more people, maybe for a little longer time, and doing more things. So what? What's the use? Моментът е, че похарчвате $93 милиарда и не само, преди това сте похарчили още много, но за една специална мисия отивате на Луната с още няколко хора повече и изхарчвате 93 милиарда и каква е ползата от всичко това? Well, we may find some valuable
you know, something in the moon which, you know, makes money. If we bring it back, we can sell it, and like gold, silver, anything similar to that. Maybe there's something there, and we can exploit it. Whoever comes first, he will get it, you know, before the Russians come. We will go and take that. But of course, they don't know if there is or no. That's completely unknown. It's a speculation. I mean, it's just, you know, I'm saying, you know, what is the value? You find something there, maybe there's gold, is that the motive? Те може да си мислят, може да намерим нещо, някакъв ценен метал, като злато или сребро и да го вземем и да го докараме тук на земята. Те може да си казват така, който първи отиде, той ще може първи да го вземе, както преди да са дошли руснаците там. So, no, their argument is actually, yes, this is another step in order to go to Mars. That's one point they say. We do all this because we want to go to Mars. Те казват, не искаме да отидем на Марс. От тук няма как да отидем, а от Луната можем. And then of course, so what are you going to do with being on Mars? Но какво ще направиш дори да стигнеш до Марс? I mean, if we accept that you have videos and photographs taken by this rover from Mars, да кажем, че приемаме видеото и снимките на този там робот, който е бил на Марс. Desert, right? It's just red rocks. There's nothing. There's not one tree growing, not one cucumber, not one cow giving milk. What's the use of камъни, червени, пясък, няма нито едно дърво, нито една краставица там, нито една крава, която дава мляко. Какво ще правиш там? You can go to the Arizona desert. Може да looks very similar. Може да отидеш до пустинята в Аризона. Тя е подобна. Защо трябва да ходиш? Sahara is a little bigger. Сахара е малко по-голяма. So you want to live in the Sahara desert? Искаш ли да живееш в пустинята Сахара? People don't even like to live in the tundra, right? Хората дори в тундрата не искат да живеят. Oh yes. Beautiful, no? Там е красиво. I mean, at least there are some wolves and bears and trees. Поне там има мечки и вълци. I mean, you really think about it. You know, so much effort to go to a desert-like place. For what? Замислете се. Толкова много усилия, за да отидеш на място, което е като пустинята, с каква цел изобщо? So the other argument is what I said. We will have more knowledge of how, you know, the planets are formed and the universe came into existence. So. И другия аргумент, който те дават е, че ще имаме повече знание, за да разберем как се е сътворила Вселената и други планетите, как се е оформили. Now you think it just exploded, something exploded, we don't know exactly what, and then everything formed. So you already have some idea. I mean, that's not going to change much, right? Your Big Bang theory will be there because you don't accept that actually there's a whole completely different process of creation. That you think is childish, having a creator. We just have an explosion. It's much more scientific. И понеже те не приемат твърдението, че има създател на тази цяла Вселена и материалния свят, затова те искат да изследват и те приемат теорията за големия взрив и според тях това е много по-научно и въпреки всички тези изследвания, тяхната теория няма много да се промени. I mean, so therefore, Papa sometimes said it's like childish. You know, children, they may be just curious, how is this, what, and then so what? You know, you're looking at things and being very curious how this is and how it works. And even if you know it, what's the use? И ще Прабхупада понякога използва думата детинско, което означава, че децата понякога са много любопитни, кое, как е станало, защо е така и така, така. Но дори да разберат точно за какво става въпрос, няма да има никаква полза.
like, these billionaires who have nothing else to do than to have their own company, space company, and get people to pay millions just to fly for 15 minutes. Not even outer space, just a little higher than normal airplanes. Yeah, and so what for? Както всички тези милиардери създават такива компании, с които може да излезеш малко в космоса, не да отидеш на друга планета, ами малко, дори не е точно в космоса, ами малко над самолетите. И за тази цел плащат милиони другите. Каква е ползата от всичко това? And there's a queue of people who want to go because there's only place for like 4 or 5 at a time. And it's very expensive and it doesn't happen every day. Maybe in the future they will probably think it's like, taking a plane going to another country. So you have a little flight going around like an excursion. So now it's maybe once a month or every half a year. So, but we are working on that it's more regular. И тези хора, има цяла опашка от хора, които чакат, за да могат да си вземат такъв билет. Защо? Защото не са чак толкова редовни, може би веднъж месечно или на няколко дена, но те работят върху това и нещата казват, че с течение на времето нещата ще са по-редовни. I mean, at least if you take an excursion on one of those big ships, these cruises, right? So there you have swimming pools and you can do this and that, so many. It's all for enjoyment. But actually you're just out on the sea, which is very boring. There's only water all around. But anyway, so there's some, but flying for 15 minutes, all cramped in a small rocket, but then they think just this feeling that I'm going up and out and I see the earth from a long distance is fantastic. Има такива кораби, които пътуват в открито море и те в тях има плувни басейни и много други неща, с които човек се забавлява, но въпреки това, понеже си в открито море и не можеш да се измъкнеш от кораба и само море е навсякъде и е толкова отекчително. А може да си представите да влезеш в такава ракета за 15 минути, натъпкан свит, и каква е ползата от всичко това? So this is called in this verse from today, Dumra Diya. Diya means intelligence. Днешния стих това се нарича Думра Диya. Диya означава интелигентност. So Dumra apparently it's translated less intelligent and not a very good intelligence. So whoever thinks like this and has all these plans, they're all Dumra Diya. Then they have very less intelligent. Думра е ниско интелигентен. И тази хората, които правят подобни планове, са ниско интелигентни. Because you don't really strive or aspire for the real benefit. Защото ти наистина не полагаш усилия и не си вдъхновен за твоята истинска полза. Which in this verse is described as going to one's real own home. Която в този стих се описва да отидеш в твой истински дом. Yeah, that's the whole point. You have a home. Това е основният момент, че ти имаш дом. It's the best home, the best place. Това е най-добрият дом, най-доброто място. But you don't know. Но ти не знаеш за него. Or if you are told, you're not interested. Дори да са ти казали, нямаш интерес за това. And you search for some other type of home, which is very much inferior. It's temporary. It's full of misery. And you think this is the, yes, this is the real thing. That's less intelligent. И ти обаче, дори да си ти казали, не вярваш и полагаш усилия за някакъв много по-дом, по-ниска класа, който е временен, изпълнен със страдания. И обаче ти си мислиш, аз ще полагам усилия за това, за този дом. И аз си мисля, че това е истинската реалност. Like in Chaitanya Charitamrita, we have the story of the astrologer who tells somebody about his treasure
that's somewhere. Actually, your father is very rich and you have a treasure, but you don't know. Имаме историята в читание Чайтамрита за един астролог, който казва на един човек, че ти всъщност си много богат. Има съкровище, но ти не знаеш къде е. So this is in Madhya Lila, chapter 20, when Chaitanya Mahaprabhu instructs Sanatana Goswami. В Мадхя Лила 20, където Чайтanya Махапрабху дава инструкции на Санатана Госвами. So it's called a parable. To explain our situation, the Lord, Chaitanya Mahaprabhu speaking, he is giving this little story. За да обясни позицията на живото същество, Шри Чайтanya Махапрабху дава тази малка история. So he said, an astrologer comes to the house of a poor man. Това е като притча. Астролога отива в къщата на беден човек. And he sees that he's, in a distressed, suffering condition, so he asks him questions. Вижда го, че той е в такава притеснена по ситуация и го запитва въпроси. He said, why are you unhappy? Защо си нещастен? Your father is very wealthy. Баща ти е много богат. But he didn't tell you about his wealth because he died some other place. Той не ти е казал за неговото богатство, защото той умря на друго място, някъде другаде. And then he explains that just as the words of the astrologer gives news to us, so the Vedic literature advises us about Krishna consciousness. И той обяснява, че както астролога дава новини на бедния човек за богатия му баща, по същия начин ведите ни дават информация на нас за Кришна съзнание. And when does that happen? When one is inquisitive to know why he is suffering. That was Sanatana Goswami's question. И кога се случва това? Човек получава това знание от ведите, когато той има такъв любознателен и иска любопитен и иска да попита защо ми се случват тези страдания. So he says, by the words of the astrologer, the poor man's connection with the treasure was established. Той казва, че благодарение на връзката с астролога се осъществява връзката на бедния човек с богатството. And similarly, the Vedic literature connect us with Krishna. По подобен начин ведическата литература ни свързва с Кришна. So then one should ask, how can you get the treasure, right? Тогава човек трябва да запитва как мога да получа това богатство. And then the astrologer or Vedic literature will tell us what is the process, how do you get the treasure. И ведическите писания ни дават процеса, с който можем да постигнем това богатство. So then one will get explained, you have to do this, and you don't do that, and then one will come to a certain goal. И ние обясняваме. Това трябва да се направи, това трябва да се направи, другото не трябва да се прави, това не трябва да се прави. И тогава постигаш определена цел. Yeah, one will be informed, how do you get to your real home? И по този начин ти се дава информация как да се върнеш в твоя истински дом. And don't be distracted by so-called other homes which will be offered. Oh, look at this place, this is very nice. И да не бъдеш така отклоняван от други места и да си мислиш, виж това място, това е толкова хубаво, това е моя толкова хубав дом. So karma, jnana, yoga, they are compared to these so-called homes which will be offered. Look, the Vedas even, they will offer you. You do karma kanda and then you get this benefit, and do jnana, you get it. And you do yoga, you get cities, and all these are so-called homes. Карма, гьяна и йога, те дават така наречено, те се сравняват с така наречените домове. Карма, работи и ще имаш толкова хубав дом. Гьяна, различни умствени познания и това ще е толкова добре. Йога, ти ще имаш толкова мистични съвършенства и това и си мислиш, че това е истинските дом.
So therefore, here, for example, it says, Shastra kahe, in the scripture it says, И затова, както, например, тук се казва, Шастра Кое, в свещените писания се казва, Karma Jnana Yoga Tyaji. You give up this Karma Jnana and Yoga. изостави тези карма, гьяна и йога. And Bhakti Krishna Vashava. And you dedicate yourself to devotional service. И се посветиш цяло на преданно служение. So this is the whole point, you know. One should understand what's the real interest. Sva artha. What is your real interest? Where is your real home? And you strive for that. Forget about all this other stuff. Човек трябва да разбере какъв е истинския му интерес и да забрави всички тези други неща. So we should understand that and don't become bewildered by all these promises. We will go there and we'll do this and for what? Човек трябва да разбере истинската цел и да не бъде заблуждаван от всички тези други описания. О, ще отидем там и ще направим това. Но каква е целта? Какво ще постигнеш с това? Alright, so any comments? Where are the atheists? Who challenge the conclusion? Къде са атеистите, които ще предизвикат заключението? They're very much convinced that this is very important. Те са много Scientific advancement. убедени, че това наистина е много важно. Научният прогрес. Just like this telescope. You may know, before there was Hubble telescope, very famous for many, many, many years. Не знам дали знаете за тези телескопи. Имаше такъв телескоп, който беше много известен за много, много години. It's like everything, you know, you have... Now it's a next generation telescope, much more sophisticated. Webb, it's called Webb. Anyway, it's not so long ago they put it out and now it's in full functioning and it's taking pictures much more clear and for farther away of the universe. So what? What for? Сега направиха този Webb телескоп, който е много по-напреднал, много поколение, много по-сложен и прави много по-ясни картини на Вселената. И каква полза от всичко това? And the scientists are all excited. This is incredible. We have never seen galaxies so far away in this detail and this and that and so what? So what? What's the benefit? Учените са в толкова въодушевени. О, никога не сме били способни да видим галактиките в такива детайли и така нататък. Каква е ползата от всичко това? I mean, this was very expensive also. I mean, it took thousands of scientists, and who knows how many thousands of hours to make that telescope. I mean, so much energy, effort, and time, and money, just to get more pictures of, distant stars. For what? Просто за да направят няколко картини от различни звезди. Actually completely useless. Снимки, това всъщност е. From this point of view, from this point of view, it's a waste of time, a waste of energy, because what is the benefit? That's really the question. Това е въпросът. Каква е истинската полза? The benefit is we will know more. And then what? Even if you know how let's say you understand finally how the universe came about. So, and then now what? Да кажем, че най-накрая разбереш как се е появила Вселената, ами тогава какво ще стане? Well, you never understand by this process. We know that. We'll say that. You can even put another telescope, which is 10 times more powerful and gives you more detailed pictures. Still, you will not understand how it really came about. Ние знаем това, че колкото и могъш 10 пъти по-могъш телескоп да сложат, по този начин никога няма да са способни да разберат как Вселената се е сътворила. This is called the ascending process of empiric knowledge, which is always defective and it's never, and even if, then what? So what? What now? Now you have all the knowledge. Now what's the conclusion?
Това се нарича така възходящия процес на емпирическото познание, който нараства, но по този начин как няма да си способен, нали, да разбереш. Does it solve the problems? Ще ти разреши ли проблемите? Това няма как да ти разреши проблемите? No, it doesn't actually. Не. But we believe, Но ние вярваме. you know, that yes, when we have more knowledge, then we have some benefit for medical science, and we can cure all these different, diseases and prolong life. Когато имаме всички тези изследвания, ние ще имаме повече познания за как да противодействаме на различни болести и ще можем да удължим живота също. We talked about this. I mean, again, billionaires are putting billions of investigating how to prolong life and make it eternal finally. Милиардерите дават милиарди долари за да удължаване на живота и в крайна сметка да го направят вечен. Yeah, and to find the anti-aging remedy, how to stop old age. И да намерят лекарство за против устаряването. But you will not be able to stop it. Никога няма да си способен да спреш това. I mean, just even if you're the Queen of England, Дори да си кралицата на Англия, you will not be able to stop it. няма да успееш да го спреш. I mean, so she died in the beginning of September, right? 8th of September. Тя умря в началото на септември, 8 септември. And of course then the question came, obviously, what was the cause of death? И разбира се, веднага дойде въпроса, каква беше причината за смъртта. It was silent, nobody said anything. The palace, I mean, the son now, the king, didn't say, there was no information. What was the cause of death? Никой не каза нищо, Семей беше така тих, нищо не каза. So now finally, 3 weeks later, Сега, it was made public. Вече се публикува публично. What was the cause of death of Каква Queen беше Elizabeth? причината за смъртта на кралица Елизавета? Anybody knows? You've seen the news? Виждали ли сте в новините? Any guess? Maybe cancer, maybe liver, maybe kidney, maybe heart. What was it? И по някакви предложения, каква е била причината? Бъбреците ли, белите дървове, сърцето? So, Old age. Exactly, you may have seen the news. Може ли? This is what she died of old age. Oh, really? 96 years, yeah? И каква е била причината? Ами просто тя умряла, защото е заради старата си възраст. Старост. No heart. That didn't. No. It was just old age. Because Просто the whole country, the whole world was waiting. We want to know, why did she die? Целият свят чака с нетърпение да разбере за каква беше причината за нейната смърт. Много просто старост. The eternal queen, I mean, was more than 70 years on the throne. So now how can she die? It's not possible. Повече от 70 години на трона, как е възможно тя да умре? Това не е възможно. Old age. Старост. So, and she had, therefore she became so old, the best medical attention in the whole world, for sure. Затова тя достигна такава старост, защото имаше най-добрата медицинско внимание в целия свят, със сигурност. I mean, like, even when this, some of these presidents, one of the two, had COVID, then they came out to make some declaration. He was accompanied by 10 doctors. Когато имаше някои от тези президенти, когато бяха болни от COVID, и излезаха да говорят на различни теми да говорят, и тогава около тях имаше 10 доктора. Well, you need 10 doctors for it. But anyway, so, even if you have whatever, even if, as it says, even if you go to Brahma Loka,
It will be finished at one point. That's the whole. Дори до Брахма, ако достигнеш, в един момент това ще бъде свършено, ще има край. I mean, 96 years is nothing. You can live 96 million years or even trillion years and still it will come to an end. 96 години са нищо. 96 милиона години можеш да живееш. 96 милиарда. Но въпреки това, те ще свършат. So that one has to understand. That's the whole point. Да го разбере. И това е основният момент. And that requires a certain intelligence, not dumradiya. Yeah, dumradiya, you're not able to understand it. You don't get it, you know. Човек има нужда от някаква интелигентност, а не думрадия. С думрадия няма човек как да го разбере това. Then you think, going to Mars will solve so many problems. Тогава си мислиш, че да отидеш на Марс ще разреши толкова много проблеми. Just means stupid. Това означава, че си глупав. What can you do? Mood us, asses. How can you teach an ass? Какво можеш да направиш? Магаето не може да бъде научено. Как можеш да го научиш? Very difficult. Anyway, so any comments? There is many questions. Many questions. Yes, Oh my God. First of all, I heard Prabhupada. He was saying that, according to the Vedic astronomy, the moon planet, it's something like millions miles, something else. And Prabhupada, he said, they're saying that so many thousands, 100,000 miles is the moon planet. But he told we don't accept this. And they told we reach moon planet. But he told we don't accept because it's million of miles. And he was not believing on the moon planet achieving. This was one of the things which I was thinking that these people are just cheaters and rascals. Whatever. Even if that's the whole point. But he also said, even if. Yeah. So then what? What's the benefit? You just get some dust, what they did, some rocks. Yes. So this is whatever it may be. Like I said, Mars. Now we have videos and pictures. You may say it's all fake. Maybe, but even if it's real, so what? That's the whole point, We don't even get into a big argument. Okay, let's say you go and all this is true. So what? You just get dust, that's all you get. Yes, and the other thing is also few things in the verse, but also it's described here that we have to, this is very interesting, to put efforts for our real home. But also we know it from the example of the gopis, which they are not so interested in their own benefit. And they just want Krishna to be pleased. Should we put some effort for our real home, to go to our real home, or by dedicate our life in Krishna's service, this will be enough? Of course, that's the highest stage. Janmani Share Bhavagat Bhakti Kitvahi. But if we're not so advanced, we better strive or even desire. Normally therefore this Janmani Share, we don't aspire for liberation. Да, един коментар направих и въпросът ми е свързан с нашия истински дом. Както имаме пример от гопите, които не са толкова заинтересувани за тяхна полза, просто Кришна да е доволен от това, което правят. Възможно ли ние като се стремим да действаме по такъв начин, че Кришна да е удовлетворен, по този начин да постигнем нашия истински дом
И Махарадж каза, че това е най-висшето ниво, нали, което описва също Чайтания Махапрабху, но ако не сме толкова напреднали, ние трябва да знаем, нали, какъв е процеса, и той каза, че дори да се опитваме, нали, да практикуваме, нашата цел не е освобождението. But it depends. If you're not on that platform, then better than thinking that this is it and you stay in the material world trying to search for other homes, you should strive to get out and go to the real home. Ако не си на тази платформа, дори да не си на тази платформа, вместо да се опитваш да си намериш дом в този свят, по-добрият вариант е да положиш усилия да се върнеш в твой истински дом. I mean, yeah. There's different stages. So if one is completely detached, then you say, well, it's Narayana para sarve nakutasha navidyati. What is it? Svarga, narakeshu. Doesn't matter whether you're in heaven or hell, just as long as you engage in devotional service, everything is okay. Very nice, that's the highest stage. But if you're not, then you should try to get out of the material world. Имаме различни нива. Ако някой е напълно не е привързан към целия този свят, както се описва, дори той да е в рая или в ада, за него няма никакъв проблем. Но ако човек има някаква привързаност, по-добрият вариант е той да разбере пътя, как да постигне непривързаност. I mean, Bhagavad Gita talks about this, no? Many times Krishna says it's the ABC for, beginners. That you worship me, you come to me. Think of me, you come to me. How many times he says that? Many times. Bhagavad Gita дава началните стъпки, с които човек може да стигне това. Обожавай ме, ще стигнеш до мен. Също мисли за мен, ще дойдеш при мен. Колко пъти Кришна го казва това? Yeah, let's first get to that stage, that's what I'm pointing out, Do we come to the real intelligence to want to go to the real home, or we're still searching for other homes? И това е основният момент. Доколко ние сме достигнали това ниво, наистина ли ние полагаме усилия да се върнем в нашия истински дом или търсим си някакъв друг дом? Yeah, I mean, it's like mathematics. Don't talk about, algebra and higher mathematics if you don't know how much is 2 and 2. В математиката, ако не си стигнал до... Ако не си разбрал колко е 2 плюс 2, не дей да говориш за висша математика. We want to go to the highest, but we don't even understand understand the most basic things. Искаме да стигнем до най-висшето ниво, но все още не сме разбрали основните неща. That's my opinion. First you follow four regulative principles and chant without offense. After that, we'll talk. Първо се научи да следваш 4 принципа и да повтаряш 16 кръга без оскърбления. И тогава вече може да си говорим. Chanting, chanting means chanting without any of the offenses. Then we come to a different stage. But as long as we have that problem, then all this other is just fantasy. Да възприемаме 16 кръга означава да повтаряме без оскърбление. Ако повтаряме с оскърбление всички тези други неща, те са просто като фантазия. We still have, anarthas and we want to dance with Krishna. That's ridiculous. Човек има такива анарти, но въпреки това иска да танцува с Кришна. Това е глупост. Anyway, what else? Anything else? Yes, You have so many, you say. There's some... I wanted to ask, maybe it's obvious question, but okay, because sometimes we need good place, good health, like money,
calm down our mind and doing something goodly for Krishna, or how to create our mind like this. We are not attached to how much money we have, in which place we sleeping. Maybe many people around, they yelling every time, for example, and in this condition we should continue our devotional service. Okay. No. How it's like be like normal, in harmony. Okay, translate that for them so they know. Как можем да регулираме своите животи, когато имаме ние перфектни условия, къщи, може би с другите хора, няма достатъчно пари и при этом имаме доброто служение към Кришна. So we should just see the example of our acharyas, for example. Трябва да виждаме примера на нашите ачари, например. I mean, there's these two extremes. One extreme is severe austerity. Имаме двете крайности. Едната е много тежки отречения. You know, which means like in the winter time you don't have heat, you're freezing. Което означава, че зимно време нямаш отопление, замръзваш. Practically you don't eat. Не се храниш добре. You may get sick, but you think I'm not the body, so I don't go to a doctor. Разболяваш се, но си мислиш, аз не съм това материално тяло и затова не ходя на доктори. And the other extreme is extravagance. Другата крайност, такива хора, които са екстравагантни. Whatever you can get, you employ for your enjoyment. Каквото и да спечелиш, ти го използваш за твоето So служение. you may need a car for your service, right? Може да имаш нужда за твоето служение. But you're going to get a gold-plated Rolls-Royce. Но ти си вземаш такъв позлатен Rolls-Royce. That's not necessary. You need a car. Rolls-Royce is a car. We agree. But it's so expensive. What for? That's luxury. It's extravagance. No, you just need it may be even a four-wheel, because depending where you live, you may have to go, if you get a rinky-dink small car, it will break down after 10 times going. So you better get one that will, for that purpose, is necessary. It's common sense. Нямаш нужда от такава скъпа кола, имаш нужда от нещо, което да ти върши работа. Може да вземеш даже такава 4x4 кола, която да не се раздрънкат частите, когато караш по лошите пътища. Но човек трябва да използва здравия си разум. But we have the example of extreme austerity in Raghunath Das Goswami. But there's a difference between imitating and following in the footsteps. Дори да стигнем до отреченията на Рагунат Дас Госвами, има голяма разлика между имитаторите и следване на стъпките. Well, the six Goswamis in general, they were living under trees. They didn't have a house. Шестимата Госвами на Вриндавана в повечето случаи живяли под дърветата. So if you try to do that, не в къща. That would be artificial. Ако ние се опитаме да направим това, ще бъде изкуствено. So we need a house, let's say. Имаме нужда от къща. But you don't need a palace. Но не е от палата. Not a castle. Не е от замък. So if you can have, you can see how people do this. Those who have the power and the money, especially dictators. Тези, които имат властта и парите, особено диктаторите. Like, Libya, we had Gaddafi for so many years. Libya, Gaddafi. And Libya is not less advanced economically and everything than even Bulgaria, I think. Либия икономически не е най-издигнатата, може и в стандарта да по-нисък от български. Most people living in very simple, houses, if at all they had a house. Повечето хора живеят в много
прости къщи, ако изобщо имат къщи. But he had a palace. Но той си имал палата. And when he was killed, and finally, and people entered the palace, Когато беше убит и най-накрая хората можеха да влезнат в палата. I remember, it was in the news. They took photographs, of his bathroom with all gold fixtures and marble and this and that, everything, complete luxury. People are living in misery, and because he had the power and the money, he had for himself all. That's not wanted. That's sinful. Хората живеят в мизерия отвънка, но когато влезнаха вътре в неговия дворец, видяха позлатени различни части там от банята и от други много скъпи луксозни неща. Подобно нещо не е нещо желано. So we know everything is Krishna's property. Знаем, че всичко е собственост на Кришна. And he may give you facility. You may get suddenly maybe a lot of money. И той може да ти даде някакви услуги. В някакъв момент може да ти даде доста пари. You win in the lottery. We don't do lottery, but you get an inheritance. Some unknown uncle in America dies. He was a millionaire, and suddenly now you have, 10 million leva. И да кажем, че си спечелил от лотарията. Ние не играем лотария, но да кажем, че наследство получаваш от леля си, която далечна леля живее в Америка и ти си наследника с много милиони. What are you going to do with it? Какво ще направиш с тях? Oh, you can make a whole list. First of all, I get a Mercedes car. I always wanted a Mercedes car. Винаги исках да имам Мерцедес кола. And I'm going to get a nice villa on the Black Sea. Също искам да има много хубава вила да си имам на Черно море. And I'm going to do this and this and that. I always wanted to see the world, so I'm going to, So then suddenly the 10 million leva are spent and you're living in luxury. That's no. You think, how much do I need from this? Maybe this much. And the rest I should employ for, Krishna consciousness. Print books, build temples, buy cows and land, whatever. I mean, И има толкова много места по целия свят, които исках да видя. Мога да отида и тук, и тук, и тук, и тук. И похарчал си 10 милиона само и само за твоето удобство. Не, това не е добре. По-скоро вземи нещо, което ти е необходимо и останалото печатай книги, строй храмове, купувай крави и земя и така нататък. So the basic principle is we use or we accept whatever we need, not more than that. Основният принцип е, че ние трябва да приемаме толкова, колкото има нужда, не повече от това. And the body should be kept healthy. Тялото трябва да го поддържаме здраво. Because it's not your property. Защото не е твоя собственост. It's meant for Krishna's service. You have a duty to keep it in good health. Предназначено е за служение на Кришна и твой дълг е да го държиш в добро здраве. So therefore there should be nice prasadam. Затова прасадама трябва да е хубав. But it doesn't mean then you become like an elephant, eating more than you need. You eat as much as you need to be healthy. It should be also nice, not just, this is artificial austerity. That is Raghunath Das Goswami. He goes and takes some little rice where even the cows don't want to eat it because it's rotten. He washes it, and that's what all he can't do that. Но когато е хубав прасадама, тогава пък не ядеш, така че ще да станеш голям колкото слон. А пък отреченията на Рагунат Дас Госвами, който взимал разволение прасадам, да го измивал и си хапвал, ние можем да направим това. So it should be very, delicious, nutritious, but not extravagant. Very simple. И екстравагантен. It's clear, I think. Полза. Мисля, че use common sense and sincerity, then everything will be all right. Използвай здрав разум и искреност и всичко ще е наред. If one is a cheater, then one will, I use it, but then, I take for me and uses more than actually one is because I want to enjoy. Then, Krishna will know. Ако човек обаче е измамник и казва, аз взимам малко, обаче всъщност той взима много голямо количество, с което се наслаждава, той е измамник и Кришна това го знае. Like, let's talk about a watch. Нека да говорим за часовница.
It's a very interesting item. Много интересна тема. So, Така, as we know, you can get a watch for, I don't know, 10 leva and 10,000 leva, or even 100,000 leva. Може да си вземеш часовник за 10 лева, за 20 лева или за 10 хиляди или за 100 хиляди лева. So if you get the 10 leva one, that's not a good investment because probably it will break very quickly. Oh, I have to answer, but after. After, Yes. what to do? I mean, I didn't ask the questions, you know. Yes. It's a simple. Това с 10 лева не е много добра идея, със сигурност. So, and then the 100,000 one with, the Rolex with the diamonds and gold and this. It's also a watch. Will give you the time as the other one. They go. What to get the watch for? You want to know the time. Колко време ще... Часовника също ще ти дава, този, който е от 100 хиляди, той също ще ти дава времето. В смисъл, за кой е предназначен часовника? So probably the best is to get some intermediate, maybe 100, 200. Good quality, will last, but it's not extravagant. Може да си вземеш нещо средно като 100 или 200 лева, което е някъде по средата. То ще даде добро качество време, но не е екстравагантен. But we can see sometimes even so-called renunciants. They have a very expensive, sophisticated, watch and maybe even a ring and a gold chain. So what is this for? Just for show, for enjoyment. It's not necessary. That's not good. Виждаме понякога така наречените хора на степента на отречението с такива златни часовници, които са много скъпи, с златни огърлици, златни пръстени. За какво е това? Просто за шоу, за... Brahmacharis and sannyasis and vanaprasthas. This is not good if they have things like this. Ако брамачари, саньяси или ванапрасти има нещо подобно, това не е добре. Grihastha maybe. Even then, probably no extravagance. Дори за грехастите, може би Прабхупада казва, дори за тях не са екстравагантни. I mean, the extreme example again, Sanatana Goswami, he had a gift given, a blanket, which was very nice quality. Примерът с Санатана Госвами, дали му одеяло, което е много добро качество. And Chaitanya Mahaprabhu was looking at it like, this is not really appropriate. What to speak of exactly. We have chadas which are very nice and nobody even thinks about it. First class pashmina, wool, which may, in some cases, very, very expensive. И когато отишъл Чайтаня Махапрабху така го изгледал, че изобщо не го харесал това. И Махарадж каза, какво да говорим за нашите чадари, които са така волна, която е много, много скъпа в някои случаи. I mean, if you want, you can spend, I asked, actually Ganga Prasad, what is the most expensive chada you have? Кой е най-скъпият чадър, който ви имате? He said, well, I have to order it. You can spend 50,000, 100,000 rupees, and I give you a very first-class chada. I mean, the same one you can get for 100, 200 also, but it's not the same quality. Аз ги питах колко е най-скъпият чадър. Те ми казаха, аз в момента нямам, но мога да ти поръчам от 50 до 100 хиляди рупии. И за 100-200 рупии може да се вземеш някакъв чадър, но он е много добро качество. It's a special animal, in high in the Himalaya mountains. Only a few people know how to keep them, and they only take the very fine hair. It's I mean, these things are there for luxury. People who have a lot of money, they get these best things you can get in the world. That's not for us. Специално животно, което живее в Хималаите. Само няколко хора, които знаят как да ги развъждат. Няколко косъмчета взимаш там отдолу от тези животни и правиш най-добрия чадър, но това е предназначено за тези хора, които
Kashmir wool is from Kashmir. Kashmir means, it's high in Кашмир air. означава много нависоко. But Pashmina is beyond, that's the best you can get in the А world. пашмина е най-доброто, което може да намериш в целия свят. Anyway, you don't buy a Pashmina chadar for 100,000 rupees. Не си купувай пашмина чадър за 100 000 рупии. And then, for some foolishness, you burn it. И после заради някаква глупост го изгаряш малко. Anyway, okay, so I think we have to stop by force. Трябва да сме принудени да спрем. It was Sunday, so... Беше неделя. Okay. Prabhupada ki jai, Srimad Bhagavatam ki jai, Sri Nitai Gauravani Vrinda ki jai.